Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sylvia Valentis. I am an English teacher in Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Padang Panjang. Sekaligus adalah mahasiswa PPG tahun 2022 Angkatan 1 di Universitas Negeri Padang. Here, I will present my peer teaching video. Thank you and enjoy your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Fine. You, How about ma'am? you? I am very good. Rina, how do you do, Rina? How do you do, ma'am? Surya, how are you today, Surya? Are you okay? Fine. I'm okay, Ma. Before we start our lesson, Ibu minta Surya lead pray. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Berdoa mulai. Amin. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini kita diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah. Selanjutnya, we'll check your attendance. Surya Madonna, I'm here. Rina Martina Nova, Yes, ma'am. Sri Rama Dewi, are you here? Present, ma'am. Sri, have you breakfast? Yes, ma'am. Sekarang let me sing a national song. Rina, please stand up in front of the class. Halo Bandung, come on. Biar kita semangat. We start sing. Finish. Great. Rina, thank you. Student, are you ready to study now? Yes. Kalau ready, angkat tangannya. Come on. Are you ready? Yes. Good. Last time we have discussed about thanking and apologizing. Surya, give me example please for expression thanking. Thank you. Good. What else? Yang lainnya? Thank you very much. Good, Rina. Kapan kita bilang thankingnya? When we can say thanking for the others? Kalau kita dibantu. Kalau kita dibantu. Apalagi kalau kita dikasih sesuatu oleh orang lain. Seseorang. Apologizing. Sri Rama Dewi, come on, give me example please. Kalau dikasih kue ulang tahun, ma'am. Wih, enak itu. Are you sure? Apologizing. Yang lain Apologize. Sorry, ma'am. Apologizing itu permintaan maaf, ma'am. Good. Apa contohnya? Give me example please. Kalau kita lupa, kembalikan buku teman, ma'am. Good. Apalagi apa yang kita ucapkan Sri kalau kita lupa? I'm so sorry, friend. I forget to bring your book. Maybe tomorrow I will bring it for you. Good. Rina, satu lagi contohnya Rina, come on. Apologizing. Terdorong dengan ma'am ketika di kantin. Berarti dengan belajarnya kemarin kita tentang apologizing and thanking, kita bisa menerapkannya. Kalau kita bikin kesalahan, we can say sorry. Kalau kita dikasih sesuatu atau dibantu orang lain, kita boleh bilang thank you. Thank you, ma'am. Menggunakan bahasa Inggris untuk memperkenalkan dirinya. Iya, saya lupa, ma'am. Apa, Ii?
Kalau kita ketemu bule di jalan, ma'am. Oke, good. Kalau kita ketemu bule nih, kalau nanti kalau ke Bukit Tinggi nanti banyak bule di Bukit Tinggi ya, Nah, coba-coba latihan. Wait, yeah. How to introduce ourselves? Okay, please, can you say some expression to how introduce ourselves? Siapa yang tahu kalau kita mau memperkenalkan diri? My name is Rina. Oke, good. Apa lagi? I am Donna. Oke. Ada untungnya enggak kalau kita belajar itu? Ada, Dalam ma'am. kehidupan Ada, Bu. sehari-hari. Apa contohnya, Dona? Ada. Menambah teman. Menambah teman. Oke. To know the new one. Kita akan tahu orang baru. Atau mungkin kita Ya. pergi ke luar negeri mungkin suatu saat. Maka kita akan menggunakan bahasa Inggris untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Iya, saya suka, ma'am. Apa, Ii? Kalau kita ketemu bule di jalan, ma'am. Oke, good. Kalau kita ketemu bule nih, kalau nanti kalau ke Bukit Tinggi nanti banyak bule di Bukit Tinggi ya, Nah, coba-coba latihan. Sekarang I have a video. Mem punya video, and then you watch carefully. Tonton hati-hati dan temukan beberapa ungkapan di sana. Oke, do you understand what I mean? Yes, ma'am. Oke. Wait, yeah. Hello. Hi, My name is John. What's your name? my name is Jessica. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great meeting. Yes, it is. Where are you from? I'm from Amsterdam. Amsterdam. Are you German? No, I'm not German. I'm Dutch. Oh, you're Dutch. Sorry about that. That's okay. Where are you from? I'm from London, but I'm not British. No. What are you? Well, my parents were Spanish. So, I'm Spanish, too. That's very interesting. Spain is a beautiful country. I am happy to meet you, Jessica. I am happy to meet you too, John. Goodbye. Bye-bye. After you watching the video, what expression that they use to introduce their self? Come on, Surya Madonna. Yes. Surya Madonna. Can you repeat again, ma'am? Halo. My name is John. Oke. Rina. Yang Rina tangkap tadi, Rina. Di video tadi, Rina, ungkapannya. Suaranya Rina masih unmute. What is your name? Oke. My name is Jessica. Oke, very good. Next, Sri Dewi, kemana? Sri Dewi? Oke, where are you from? Oke, berarti kalau menanyakan nama, mereka menggunakan what is your name? Oke, let me introduce myself. My name is. Kemudian apa lagi? Where do you come from? Apa lagi? I live in London. I live in London. Oke. Do you I understand am so far? Dutch. Oke, I am Dutch. Apa Yes. Rina? I am Saya Dutch. berasal dari Belanda. Oke, very
Dutch itu artinya Belanda. Oke. Hebat Bu Rina ya. Belanda Ya. itu bahasa Inggrisnya dan. Rina rajin nonton, rajin baca. Rajin traveling. Sampai sini paham Nanda? Do you understand so far? Paham Yes, sampai sini? ma'am. Any question so far? Ada pertanyaan sampai sini? No. No, oke. Kita lanjut. Oke. Let me introduce myself. Apa artinya? Apa ya? Coba tahu. Perkenalkan diri kayaknya. Oke, good Rina, Dona, memperkenalkan diri. Let me introduce myself. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita? Oke. Oke, we look the next slide. Oke. Here there are two person, ada 2 orang. Oke, come on. I ask Sri Rahma Dewi and Surya to Oke. practice this dialogue. Come on. Let me introduce myself. My name is Firman. Nice to meet you, Sil. I'm Mr. Widi. Nice to meet you too. Okay, I am Mr. Widi. Apa artinya saya Mr. Widi? Nice to meet you too. Artinya senang bertemu dengan kamu. Before that, sebelum itu ada si Firman. Let me introduce myself. Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Let me introduce myself. Okay, the next slide. Okay, coba Sri Dewi lagi sama Rina. Come on. Good morning. Good morning. I am Firman's teacher. I am Hidayah. How do you do? I am Firman's mother. I am Nita Haryanto. How do you do? Oke, good. Thank you Rina and Sri. Oke, di sini dialognya diawali dengan greeting. Apa greeting di sini? Sapaan, ma'am. Sapaan. Oke. Good morning. Dan dikasih respon good morning. Oke. And then I am Firman's mother. I am Nita. How do you do? Kemudian direspon oleh I am Firman's teacher. Saya guru Firman. I am Hidayah. How do you do? Oke. Berarti dia saling berkenalan dan diawali dengan greeting atau salam. Oke, the next one. Oke, ini ada the boy, ada seorang anak-anak. He want to introduce himself. Iwan, who can help me to read it? Siapa yang bisa bantu Salsa membuat bacanya? I am. Oke, come on. Surya. Hi, my name is Edward. My friends call me Ed. I am 12 years old. My hobby is skateboarding. I want to be your friend. Oke, good. Here, si Edwardnya bilang, my name is Edward. My friend called me. Apa artinya tuh, my friend called me? Panggilan. Panggilan. And I am 12 years old. Apa artinya? Untuk menyatakan apa? Umur, age. Is. Okay, the next one. My hobby is skateboarding. Okay, untuk menyatakan apa tuh? My hobby. Apa hobi? Kegemaran. Kegemaran. And I want to be your friend. Dan saya, apa artinya tuh, Rina? Saya hobi, ma'am. Hobi. Rina nak nyimak nih. I want to be your friend. Siapa yang tahu artinya? Saya tahu, ma'am. Nah, kemana Sri Rahma Dewi? Saya ingin jadi temanmu. Oke, good. Rina, kalau mem lagi nerangkan, fokus ya. Yes, ma'am. Oke, good. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini practice how to introduce yourself. Oke, the first, yang pertama, greet that person by saying hi, hello, good morning, and etc. Untuk pertama kali, kalau kita ingin berkenalan, kita boleh menyapanya dulu. Kita sapa orangnya dulu. Hi, hello, good morning. Kalau kita ketemu orangnya pagi itu,
Kita greet, kita kasih salam dengan good morning. Oke. Next, the second one. Di sini ada tell your name. Apa artinya? Siapa namamu? Oke, tell your name. Sebutkan namanya lagi. Sesudah kita greeting, kita sebutkan namanya. Apa ungkapan untuk menyebutkan nama tadi? Siapa yang masih ingat? You still My remember? name is. Okay, my name is. Okay, the next one. Next, you add some information about yourself. Kemudian boleh kita tambahkan informasi yang lain tentang diri kita. Your age. Okay, bagaimana ungkapan mengatakan umur kita tadi? I am 12 years old. Okay, very good. Okay, next, your hobby. Apa contohnya? My hobby is shopping, ma'am. Okay. Wow, so amazing. Okay, great, Rina. My hobby is shopping. Rina sukanya shopping. Rina uangnya banyak. Is that right? Ya, Rina? Ya, bagi dong. Lihat saja, ma'am. Window shopping. Okay, the next one ada your address. Kita ucapkan atau kita sampaikan address kita. Address itu apa? Tempat Alamat. tinggal, alamat. Oke, alamat kita. Gimana caranya tadi? Kalau kita mau bilang alamat kita? I live Oke, I live. Oke, I live in Panyalayan. Saya tinggalnya di Panyalayan. Tahu Panyalayan I Anda? live in Paninjauan. I live in Tetangga dengan Jawa. Panyalayan. Nah, Rina, where do you live, Rina? I live in Tarandam, ma'am. Oh, Tarandam. Oke. And the last, say how do you do. Kita boleh bilang how do you do atau nice to meet you. And kita boleh meresponnya dengan nice to meet you. Oke. Sekarang Mem mau contohkan dulu. Oke. Listen to me carefully. Dan after that, dan sesudah itu Mem suruh Ananda buat mempraktekkannya. Oke, listen to me. Oke. Hello friend, I am Sylvia Farentis. You can call me Mem Tis. I live in Pasarabaa. My hobby is cooking. Okay, you get it? Yes, ma'am. Okay, come on. Sri first. Come on, Sri. Hi, my name is Sri Rahma Dewi. You can call me Ii. I live in Kampung Dalam, Pau. My hobby is traveling. Okay, good hobby, Yai. Yes, Hobinya ma'am. menyenangkan, Yai. Okay, the next one, Surya, come on. Okay, my name is Surya Madonna. You can call me Donna. I live in Paninjauan. My hobby is watching drakor. Oh, watching drakor. What drakor that you like, Surya? Apa kemarin ya? Saya lupa. You are my destiny. Okay, I see. Okay, the last, Rina. Come on, Rina. Your turn. Hi, my name is Rina Martina Nova. You can call me Rina. I live in Tarandam. My hobby is shopping. Okay. Oke, ini ada percakapan yang ditulis. Itu adalah ungkapan untuk menanyakan nama. Ada what is your name? My name is Lira. Nice to meet you, Lira. Nice to meet you too, Miss. Oke. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke. Ini adalah rangkuman dari introduction. Bagaimana expression of introduction dan bagaimana meresponnya. Oke. Yang pertama, please introduce myself. My name is Sylvia Farentis. Oke. How do you do? Bagaimana kita meresponnya? How do you do? Oke. Nice to meet you. Nice to meet Apa you jawaban? too. Nice to meet you too. Oke. Kemudian apa lagi? Coba baca Surya. Ini sudah subject pronoun, Mom. Oke.
How nice to see you. How nice to see you. Oke, Nice. kita lanjut. Nice to meet you too. Apa jawabannya Surya? Nice To meet you too. Oke, good. Oke, the next. Oke, kita masuk ke subject pronoun. Subject pronoun itu apa? Kata ganti Orang. kata ganti orang. Oke, ada yang fungsinya sebagai subjek dan ada fungsinya sebagai objek. Kalau sebagai subjek ada Ayu, Dewi, Ayu, Dewi. it. She, it. Sedangkan untuk objeknya apa? I berubah jadi apa dia? Me. Me. Kalau you? You. You. Kalau they? Them. Them. Oke, we jadi us. Kalau he Us. jadi him. Him. Her. She jadi her. And then it jadi it. Okay. The next one. Oke. Lanjut apa? Lanjut slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke slide 10. Oke, perhatikan. Now, Ma'am akan bagi, I want to divide you into a group. Sri Helena sama Sri Dewi, kemudian Surya sama Rina. Oke, apa tugasnya dalam kelompok? Nih, pair work activity. Katanya perintahnya adalah make a simple dialogue about introduction based on the situation of the picture. Apa maksudnya? Nanti setiap kelompok membuat sebuah dialog berdasarkan situasi berikut. Oke, kita perhatikan situasi yang pertama. Oke, Dani and Dewi are new neighbor. They meet on the way and introduce each other. Oke, nanti kelompok boleh memilih membuat dialog berdasarkan situasi ini. Situasi yang kedua, Mrs. Tika want to cooperate with Mr. Joint Company. They are in first meeting. Apa maksudnya? Mereka akan adakan meeting dan saling berkenalan. Situasi yang ketiga, Dila dan Ciko are new classmates. They introduce themselves dan mereka memperkenalkan diri mereka. Selanjutnya, Dido is new employee. Apa arti employee? Siapa yang tahu? Buruh. Buruh, pekerja. Coba baca Rina. Nampak Rina? Coba Sri. Sri. Tidak kelihatan. Bilang tulisannya. Yang keempat, gambar yang keempat. Oke. Nampak, Ma'am. Nggak nampak? Ya. Kecil tulisannya. Surya, nampak Surya? Nampak. Oke, coba baca Surya. Please read it. Dido is a new employee. He introduced himself to Rudy, the marketing staff manager of his office. Oke. Apa maksudnya tuh? Sepertinya si Dido ini buruh baru atau pekerja baru di kantor Pak Rudy. Kemudian dia memperkenalkan dirinya pada Pak Rudy. Oke. Yang terakhir, coba Sri, nampak Sri? Ranti met her teacher, Mr. Bakri, at the post office. But Mr. Bakri forget her, so
She introduced herself to Mr. Bakri. Okay, good. Apa maksudnya tuh Sri? Do you know? Ranti bertemu gurunya Bapak Bakri di kantor pos, ma'am. Okay. Kemudian she introduced herself to Mr. Bakri. Oke. Nanti tugas kelompoknya pilih salah satu situasi ini, kemudian dibikin dialog. Kemudian next class, untuk kelas selanjutnya, Mem mau lihat presentasinya dari tiap-tiap kelompok. Masing-masing kelompok harus berperan aktif dan mempunyai peran masing-masing dalam dialog tersebut. Oke, do you understand? Oke, ada pertanyaan sampai sini? No, ma'am. No? No. Oke. Sri, apa pelajaran kita hari ini? Tentang bagaimana berkenalan, ma'am. Oke, bagaimana berkenalan. Apa contoh ungkapannya, Surja? What is your name? My name is Donna. Oke, kalau menanyakan umur, apa ungkapannya Rina? How old are you? Oke, good. Apa jawabannya Sri? How old are you? Umur ya, ma'am ya? Ya, umur. I am 25 years old. Oke, good. Oke, thank you. You are a good student. Semuanya dah paham apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Oke, jadi tugasnya minggu depan adalah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam bentuk dialog. Oke, oke. I think time is over. Mungkin waktunya sudah habis. And I think enough for today. And let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. See you. See you. See you, ma'am. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.